பிள்ளைகளுக்கு வணக்கம். மீண்டும் சந்திக்கிறதுல சந்தோஷம். ஸோ நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்து கொண்டிருக்கிற பாடங்களோட தொடர்ச்சி ரிவிஷன் சொல்லுவோம். ஸோ ரிவிஷன் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் 3ஆம் பாடம் த இன்டர்நெட் அண்ட் த எலக்ட்ரானிக் மெயில். ஸோ இமெயில்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஏன்னா அதுதான் எலக்ட்ரானிக் இமெயில். ஸோ இன்டர்நெட் இமெயில் இது சம்மந்தமான இந்த பாடத்தில் நாங்கள் கொஞ்சம் ரிவிஷன் பார்க்கும்போது குயிக்காக போவோம். ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் to you your exam preparation. ஓகே, நீங்கள் உங்களை எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ரைட், நான் உங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்கிறது, நீங்கள் என்ன செய்யணும், இந்த வீடியோவோட சேர்த்து உங்களுடைய பாட புத்தகத்தையும் உங்களுடைய நோட்ஸுகளையும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் மோர் ஐடியாஸ், மோர் நாலேஜ், தென் இட் வில் ஹெல்ப் டு யுவர் எக்ஸாம். ஓகே, ஸோ இந்த பாடம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் த இன்டர்நெட். ஸோ நாங்கள் இன்டர்நெட் அண்ட் இமெயில்ஸ் அண்ட் இன்டர்நெட் சம்மந்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றுமே இல்லை, ஏன்னா இதெல்லாம் மிகவும் இப்போ ஸோ மீனிங், ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் எப்படி எடுத்தால் வி நோ, ஸோ வி ஆல் நோ அபவுட் இன்டர்நெட் வெரி வெல். எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இன்டர்நெட் பற்றி தெரியும். பட் when they ask question you should know how to answer. That is important. ஸோ எங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், பட் ஹவு டு ஆன்சர் த கொஸ்டின் அதுதான் மிக முக்கியம். ஸோ அதுக்கு வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டுட் அண்ட் வி ஷுட் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டுட். நாங்கள் தெளிவாக ஒரு விளக்கத்தை எடுத்தால் தான் வி கேன் ஈஸிலி என்ன சொல்லலாம், வி கேன் ஈஸிலி ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் இன்டர்நெட். So internet, you all know, internet is a collection of computer network. So collection of computer networks around the world. It is fastest available the way to share information with the world community. உங்களுக்கு தெரியும், உலகத்தில் இருக்க எல்லா கம்ப்யூட்டரையும் நாங்கள் ஒன்றோட இணைக்கிறதுக்கு இந்த இன்டர்நெட் உதவுது. ஸோ இட் இஸ் ஹெல்பிங் டு தட். அண்ட் another one, you can share the information, data. So fastest way. So immediate, that is one of the way you can share the information, data. So otherwise you have to be for example, if you send a letter, it will take times. So now the internet is very help to share the data. So courier, maybe sometime it may take a minimum 8 hours or 24 hours. But through internet, if you want to share any data, you don't need to worry about it. Within the second, you can send the detail, it will reach very quick. That is the meaning of fastest. Okay, another one. So ஈஸியாக நீங்கள் தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்ளலாம். ஸோ நீங்கள் கொரியரோ இல்லை லெட்டர்ஸோ வேறு எது வழிகளில் நீங்கள் அனுப்பும்போது அது என்ன செய்யும், டேக் டைம்ஸ், நிறைய நேரம் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் ஹியர் மிகவும் வேகமாக நீங்கள் தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்கிறதுக்கு இன்டர்நெட் மிகவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே, share the information with the world community, information superhighway. With the use of internet today, the whole world has become global village. So that is important, very important point. So meaning is global village. So global village means, so we all are in very small, so example, you may be in far away. Example, you may be in far away. That means you are in UK, you are in US, you are in somewhere else. But the internet easily, through internet you can easily connect. So you all connect. That's the meaning of global village. So நீங்கள் தூரத்தில் இருக்கலாம், எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் உலகத்தில். So you can live anywhere in the world, but we can easily reach one on one. நீங்கள் எங்கே உலகத்தில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நாங்கள் என்ன செய்யலாம், ஒருத்தர் இணையலாம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் இன்டர்நெட். ஸோ அதனால தான் அவங்க சொல்கிறாங்க குளோபல் வில்லேஜ். ஸோ கிராமம்ன்றது சின்னது, ஒரு சின்ன குறுகிய இடம். ஸோ கிராமத்தில் எல்லோருடையும் தொடர்பு இருக்கும் எங்களுக்கு ஈஸியாக. என்ன அதுக்கெல்லாம் மிஞ்சி போனால் ஒரு 200-300 குடும்பங்கள் தான் இருக்கு. வில்லேஜ், சிட்டி, டவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ அதே தான் இப்போ வேர்ல்டே எங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஆகிட்டு, குளோபல். இந்த வேர்ல்டு மேப், இந்த குளோபல்லே எங்களுக்கு சின்னதாக வந்துட்டுன்னு அர்த்தம். தட் மீன்ஸ் யூ கேன் ஈஸிலி கண்டெக்ட் தெம், யூ கேன் ஈஸிலி share the details with them, you can easily touch with them. So that's the meaning of global village. The internet which renders such a big service
does not possess a single owner and a non-profitable organization called the Internet Society is in charge of the ethics and principle related to the use of the internet and the protocol which main internet operation. So that means என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நீங்க இன்டர்நெட் யூஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு யாராவது ஒரு ஆள் வேணும் அந்த சர்வீஸை கொடுக்கறதுக்கு. அவங்க சில நேரங்களில் ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜில் கொடுக்கலாம், சம்டைம் தே மே பி சார்ஜ் ஃபார் யூ. ஸோ அங்கே அதுக்கு தான் எத்திக்ஸ் இருக்குது, சார்ஜஸ் அண்ட் எத்திக்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபல். அங்கே சில கோட்பாடுகள் இருக்குது, சில சட்டத்திட்டங்கள் இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் யாருன்னு சொல்லலாம். எக்ஸாம்பிளுக்கு ஐஎஸ்பின்னு சொல்லி இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஐஎஸ்பி. ஸோ இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு யாராவது ஒரு நிறுவனத்தில், உங்களுக்கு நிறைய நிறுவனம் இருக்குமே இலங்கையில், எஸ்எல்டி, மொபிட்டல், டயலாக், இப்படி நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸாக இருப்பாங்க. ஏர்டெல் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இவங்கள்ட்ட யார்கிட்டையாவது ஒரு ஆள்கிட்ட நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், அவங்க தான் உங்களுக்கு ஐஎஸ்பி. ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன செய்வீங்க, சில சார்ஜஸை கொடுப்பீங்க, எவ்வளோ நேரம். அதுதான் எத்திக்ஸ், எத்திக்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ். ஸோ எத்திக்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் மீன் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க, அவங்களுக்கு சில சார்ஜஸ் கொடுப்பீங்க. ஸோ அது ரெண்டல்னு சொல்லுவோம், அது டைம் டு டைம், இல்லை ஹவர்ஸ் பேமெண்ட், இப்படி நிறைய அந்த அந்த பிரின்சிபல்ஸ், அந்த கோட்பாடுகளுக்கு ஏற்ப நீங்கள் என்ன செய்ய சார்ஜஸ் கொடுப்பீங்க, அவங்க உங்களுக்கு அப்போ தருவாங்க. ஸோ இதான் இந்த அடிப்படையில் தான், திஸ் இஸ் த பேசிக் யூ ஆர் யூஸிங் இன்டர்நெட். ஸோ when you access the internet from your computer, it also become computer which belongs to the internet. Then it is possible for you to obtain any information related any subject unit. So இதை நீங்கள் என்ன செய்வீங்க, so you connect with the computer internet, then you can use the internet through your devices. So அது என்ன டிவைசஸாக இருக்கலாம், உங்களோட ஃபோனாக இருக்கலாம், உங்களோட கம்ப்யூட்டராக இருக்கலாம், you can use it. Okay, I hope you all understood. This is the meaning, introduction of internet. Now we will go for the next one. Let us examine what is URL. So the heading URL. What is URL? You all know, I already mentioned, you all know. Now you have to know how to answer the question. So maybe ask, what is URL? They will ask, you have to extend, you have to write the extents of URL. What is the meaning of URL? Universal resource locator. So sorry, uniform resource locator. Here it is there. Uniform resource locator. That is the call. Uniform means all are same. You can easily identify. ஸோ யூனிஃபார்ம்ன்றது இப்போ உங்களுக்கு ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் இருந்தால் என்ன இருக்குது, உங்களை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். நீங்கள் வந்து பர்டிகுலராக இந்த ஸ்கூல்ஸை சேர்ந்தவர்கள், தட்ஸ் வை யூனிஃபார்ம். அப்போ எங்களுக்கு இன்டர்நெட்லையும் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், அதர்வைஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் சம்திங். உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த யூஆர்எல் எந்த நிறுவனத்துக்குரியது, யாரோட பேரில் இருக்குது, who is the owner, which is related, இந்த மாதிரி very difficult இருக்கும். So easily to identify particular thing. For example, உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம். இப்போ உங்களோட வீட்டுக்கு you have address, for your home you have address. So your phone number also separately you have. So everyone have a different phone number. So all the phone numbers are not same. எல்லா phone numbersum same இருக்கா, இல்லை, எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு phone number வித்தியாசமானது. So what is the meaning? So easily we can identify it, otherwise very difficult. So sometimes so the same thing, you are saved the phone number in your phone. உங்களோட phone number நீங்கள் உங்களோட phone numberல சேவ் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க. lot of phone numbers are there. உங்களோட ஃபோனில் நிறைய பேட்ட ஃபோன் நம்பர் இருக்கும். எல்லாட்ட ஃபோன் நம்பரும் நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும், ஈஸியாக ஐடென்டிஃபிகேஷன் செய்ய முடியாது. அப்போ அதனால தான் எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் ஃபோன் நம்பர். ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் யூனிஃபார்ம் மீன், இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்டிங் நம்பர் பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் டயலாக்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம்திங் நாட் 77 அப்படி ஆரம்பிக்கும். சேம் திங் நீங்கள் மொபிட்டல் போனீங்கன்னா சம்திங் டிஃபரெண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த யூனிஃபார்ம், ஈஸிலி இந்த நிறுவனத்துக்கு சொந்தமானது. ஸோ இப்போ இங்கே ஜெஃப்னா நொதர்ன் ப்ரொவின்ஸ், சம்டைம் நீங்கள் எஸ்எல்டி லேண்ட்லைன் வச்சுருந்தீங்கன்னா not 21 ஆரம்பிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஸோ not 21 இப்போ நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது, பட் தட் மீன்ஸ் ஈஸிலி யூ கேன் ஐடென்டிஃபை இட். ஸோ not 21, ஸோ not 21 மீன்ஸ் இஸ் a ஜெஃப்னா. ஸோ கொலம்பு எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு நம்பர், not 11, 011. So then you can easily identify it is the call from
கிளம்பு. ஸோ தட்ஸ் அ மீனிங் ஆஃப் யூனிஃபார்ம். ஸோ அதுக்கு தான் எங்களோட யூஆர்எல் வச்சு என்ன செய்யணும்னா ஈஸியாக வி கேன் ஐடென்டிஃபைட் இட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் சம்வேர் எல்ஸ். இது பர்டிகுலராக இவங்களுக்கு பொருந்தும். யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர் பாருங்கள், லொக்கேட்டர் எங்கே இருந்து வருகுது. இப்போ நான் சொன்னேன் உங்களோட ஃபோன் நம்பரை வச்சு கண்டுபிடிச்சலாம். உங்களோட அட்ரஸ் இருக்கும், உங்களுக்கு ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும், அதை வச்சு நான் கண்டுபிடிக்கலாம் இது இங்கே தான். ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் வெப்சைட்டுகளில் நிறைய பார்ப்பேன். ஸ்ரீலங்காவுக்கு எல்கேன்னு வரும், .lk என்றாலே உலகம் முழுக்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸ்ரீலங்காக்குடைய வெப்சைட்டோ இல்லை இமெயில் ஐடியோ உண்டு. இப்போ .ukன்னு வந்தால் என்ன சொல்லுவீங்க? ஸோ இட் இஸ் ஃப்ரம் UK, யுனைடெட் கிங்டம். ஸோ IN என்று வந்தால் என்ன சொல்லுவீங்க? இட் இஸ் ஃப்ரம் இந்தியா, IN. ஸோ திஸ் இஸ் த மீனிங். ஸோ ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர், யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர். ஸோ வில் சி இன்ஃபர்மேஷன் விச் ஹெல்ப்ஸ் டு அஸ் டு இம்ப்ரூவ் அவர் நாலேஜ். இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கு எப்பயுமே நாலேஜை ஹெல்ப் பண்ணும், நாலேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ண. It is very important resources. Among the avenues of obtain information, the internet is the most powerful. So இந்த விஷயத்தில் எங்களுக்கு இன்டர்நெட் மிகவும் பவர்ஃபுல்லான ஒன்று. இன்றைக்கு நாங்கள் வந்து we are very என்ன சொல்லுவோம், வெரி obtain to use. நாங்கள் அதில் தான் அதிகமாக இருக்கிறோம்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதனால அது பவர்ஃபுல். டு transmit this information among computers in the internet, the protocol called HTTP. ஸோ இப்போ HTTP என்றது hypertext transfer protocol. So this is also one address protocol. So it is also in the internet using the verb in use internet. So இப்போ நாங்கள் டேர்ம்ஸ் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுற சில டேர்ம்ஸ்கள் இருக்கா இல்லையா? நீங்கள் கிச்சனில் என்னென்ன டேர்ம்ஸில் யூஸ் பண்ணுவீங்க? நைஃப். இப்போ நைஃப் எங்கன்னா உடனே கிச்சன். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆனியன், இதெல்லாம் கிச்சன் ஐட்டம். ஸோ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எங்கே இருக்கும் அதிகமாக? கிச்சன். டொமேட்டோ, பொட்டேட்டோ, வெஜிடபிள்ஸ். ஸோ குக்கிங் சம்மந்தமாகலாம். ஸோ ஸ்லைஸ் பண்ணுங்க, க்ரஷ் பண்ணுங்க அப்படிலாம் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்லாம் நாங்கள் கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அப்படி போனீங்கன்னா ஆப்பரேஷன், சர்ஜரிஸ் இப்படியான வேர்டுகள் யூஸ் பண்ணுனா தென் இட் இஸ் ஃப்ரம் ஹாஸ்பிட்டல்னு நாங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபிகேஷன் செய்யலாம். ஸோ பேண்டேஜ், வுண்டட், ஸோ அவங்களோட புண் ஆயிட்டு இப்படியான வேர்ட்ஸ் ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். இட் இஸ் ஃப்ரம் ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸில் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க? ஸோ அதே மாதிரி இன்டர்நெட்டுக்குன்னு சில டேர்ம்ஸ் இருக்குது. அதில் தான் நாங்கள் அந்த ஈஸியாக இருக்குது. HTTPன்றது அது ஒரு ஹைப்பர்டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால். ஏனென்றா அதை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ எந்த பாருங்கள், அமௌங் த கம்ப்யூட்டர், த இன்டர்நெட், த ப்ரோட்டோகால் கால்ட் HTTP இஸ் யூஸ்ட். ஸோ எந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்கேருந்து போகுது? த டிரான்ஸ்மிட் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அமௌங் த கம்ப்யூட்டர்ஸ், த இன்டர்நெட். ஸோ இன்டர்நெட் மூலமாக இன்னொரு கம்ப்யூட்டருக்கு போய்கொண்டிருக்கா இல்லையா? அது எந்த கம்ப்யூட்டர்லேருந்து எந்த கம்ப்யூட்டருக்கு போச்சுன்னு கண்டுபிடிக்க அந்த கம்ப்யூட்டருக்குன்னு சில அட்ரஸ் இருக்குது, ப்ரோட்டோகால் நம்பர்னு சொல்லலாம். ஸோ IP அட்ரஸ்ன்னு சொல்லலாம், இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் அட்ரஸ். இதை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் என்ன செய்யலாம்? எந்த கம்ப்யூட்டரோட தொடர்புடையது என்ற ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டருக்கும் இன்டர்நெட்டுக்கிட்ட ஒரு அட்ரஸ் இருக்குது. தேர் இஸ் அ அட்ரஸ், டிஃப்ரெண்ட் அட்ரஸ் ஃபார் எவ்ரி இன்டர்நெட், எவ்ரி கம்ப்யூட்டர் when the connected internet, when it connected to the internet. So that's why, so hypertext transfer protocol, through this address we are transferring the text from one computer to another computer. So data's information. So further the internet contains huge amount of information. You all know internet la vandu nariya thagavalgal irukku. So it contains a lot of information. You can take, you can read whatever things you can do. The main server which provide this information, World Wide Web. Yes, you all know World Wide Web also. It's very important one. So you all know World Wide Web. So World Wide Web means www. You all know. So www, World Wide Web means you are connected the world. You connected all the world. That's called World Wide Web. The main server, that's called the main server. It is the main server of the internet. So World Wide Web you are using, connect all over the world. The way for the information in the World Wide Web include website. ஸோ அந்த அடிப்படையில் வேர்ல்டு வைட் வெப்பில் என்ன இருக்குது? வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது, சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வெப்சைட் நிறைய இருக்குது. ஸோ www.amazon.com. ஸோ திஸ் இஸ் வேர்ல்டு வைட் வெப். அது ஒரு வெப்சைட், உலகம் முழுக்க நீங்கள் அதை அக்சஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். அமேசான் நிறுவனம் ஏன்னா. ஸோ அப்படி நிறைய சொல்லலாம்.
the system used to uniquely identify various resources, website. So URL. So நாங்க ஈஸியாக ஐடென்டிஃபிகேட் பண்ற அந்த ரிசோர்ஸை வச்சு ஐடென்டிஃபிகேஷன் செய்யறதுக்கு எங்களுக்கு URL ஹெல்ப் பண்ணும். So we'll see. நாங்க one by one example பார்க்கும்போது you can easily understand. This is the identify parts of URL. So for example, let us consider URL given. So you all know. So when நீங்க இப்ப கம்ப்யூட்டர்ல இருந்தீங்கன்னா, if you are in computer you can check. So இன்னுடைய உங்களுடைய கூகுள் பேஜ்லயோ நீங்க பார்க்கலாம், மேல இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோர் பேஜ்லயோ நீங்க பார்க்கலாம். HTTP நம்ம தான் சொன்ன hypertext transfer protocol. So double colons double slash colon double slash இங்க என்ன இருக்கு, world wide web www.education.pub.government. ஸோ இதை வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் இருக்கு, இது எது சம்பந்தப்பட்டது, இது எது சம்பந்தப்பட்டதுன்னு கீழே பார்ப்போம் பாருங்க, உங்களுக்கு இன்னும். ஸோ இது வந்து ஹைப்பர்டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால். நான் சொன்ன மாதிரி HTTP ஹைப்பர்டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகாலை தான் HTTPன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அடுத்தது என்ன இருக்கு, ஸோ www-ன்றது என்ன, வேர்ல்டு வைட் வெப். www-ன்றது என்ன, வேர்ல்டு வைட் வெப். ஸோ இது என்னத்தை குறிக்குது, all over the world நாங்கள் என்ன சில இணைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம். edu pub.wp-ன்றது என்ன, டொமைன் நேம். ஸோ இதை நான் இப்போ சொன்னேன், உங்களுக்கு ஃபோனில் வந்து உங்களோட நம்பர் இருக்கும், எல்லாட்ட ஃபோன் நம்பரும் எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது. we can't remember all the number. You maybe have a 300 or 400 numbers in your phone. So that's why we can't remember phone number. That's why we saved as a name. So that is called domain name. So you maybe save a Kalvi TV. So you maybe save a Dan TV. You maybe save it at a like that. So different names. So then you can easily identify. That is called domain name. Your school name. Your school have a number. So that is called domain name. Otherwise very difficult to find it. So domain name. This is path where the resource is located. So when you type it in internet, so in the Internet Explorer or web Google Chrome, so இது வந்து, so it is meaning HTTP protocol. இந்த அட்ரஸை கண்டுபிடிக்கும், இது வேர்ல்டு வைடில் எங்கே இருக்குன்னு போய் சர்ச் பண்ணிட்டு வரும், இது பர்டிகுலர் அந்த டொமைன் நேம் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கும். இந்த பார்ட் என்ன செய்யுது, அது அந்த பர்டிகுலராக அதுக்குள்ளே இது எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம். இப்போ நீங்கள் தக்ஸலாவில் போய் புக்கு தேடினா புக் இங்கிலீஷ் இருக்குண்ணே, புக்கில் எலக்ட்ரானிக் புக்ஸ். ஸோ PDF ஃபைலாக கம்ப்யூட்டரில் இருக்குது புக்ஸ்ன்னு சொல்லி, அதைத்தான் நாங்கள் இதில் புக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ another one இங்கிலீஷ் புக். அடுத்தது என்ன சொல்லுது, இது ரிசோர்ஸ் ICT என்னவா இருக்க போகுது, ICT புக் PDF ஃபைலாக இருக்குது. இதில் DOCன்னு வந்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் MS வேர்டாக இருக்கு, டாக்குமெண்ட் ஃபைலாக இருக்கு. ஸோ தென் we can, this is called URL, resource locator, uniform resource locator. So this is the way they save the URL. Then you can easily find out where it is the particular things. So this means you can identify the protocol, the internet IP address. This is worldwide connected. This is domain name. This is resource where it is located, and this is the particular resource. It's a PDF file or a document. So then this all called URL. Okay, I hope you all understood. Now we will go to the another one. See, there's an example. Node uniform resource locator. It is a must to have HTTP protocol domain name. So URL should have these two, HTTP and domain name. This is very important. See, given below URL related the field of education. So நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் என்னென்ன எஜுகேஷனுக்கு URL எப்படி இருக்குமெண்டு. ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷனோட URL எப்படி இருக்கும் பாருங்கள், MOE மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன், சுருக்கமாக MOE.government.lk. This is called domain name. This is World Wide Web. This is protocol. This is domain name. Okay, and same thing, National Institute of Education, NIE, National Institute of Education, சுருக்கமாக. Department of Examination, DOE, nets.lk. So education publication. So education உங்களோட புக்ஸ் எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி விற்பாங்க. So your books printed and sell, that's the department. EDU, education and publication. These are things explaining URL.
So if you type this URL in your computer, in your Chrome page, then you can easily go to this page. So you all know. Now otherwise நீங்க வெப்சைட்ல போயிட்டு இப்ப டைப் பண்ணி பாருங்க, this URL will show in your this area. அந்த domain name இருக்கிற ஏரியால அது காட்டும் உங்களுக்கு. Okay, I hope you all understand. Now we will go to the another one. What is IP address? இப்ப நாங்க already we discussed. So P means protocol. So I means internet protocol. So we studied in HTTP, hypertext transfer protocol. So if you want to transfer any data, you need a HTTP protocol, transfer protocol. Same thing here, IP address. What is an IP address? So IP means internet protocol. When you connect internet, every computers are connected. So then we have an address for every computer. So உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் இன்டர்நெட்ல கனெக்ட் ஆன உடனேயே ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டருக்கும் இந்த அட்ரஸ் வேணும். அப்பதான் நீங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் ஷேர் பண்ணும்போது டேட்டா வில் ஷேர். ஸோ தட்ஸ் அது எப்படி ஃபைண்ட் பண்றேன்னா இந்த ஐபி அட்ரஸை வச்சு. ஸோ தட்ஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஐபி அட்ரஸ். ஸோ இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால். ஸோ ஹியர் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால். ஸோ வென் யூ கனெக்டட் த இன்டர்நெட் யூ ஹாவ் அ ஐபி அட்ரஸ். Internet protocol address are used to individually identify all the computers in the internet. So as I mentioned, so ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டரும் இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ண உடனே இண்டிவிஜுவலி மீன்ஸ் தனித்தனியாக ஒரு ஐபி அட்ரஸ். ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் சொன்ன ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஃபோன் நம்பர் இருக்கு. தென் ஒன்லி நீங்க சொல்லலாம் இது ரவி, இது ராஜா, இது உஷா, இது ராஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதர்வைஸ் ஒரு நம்பரை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் எப்படி சொல்ல முடியாது, யாருக்கு அது சூட்டபிள் ஆகிருக்கும்னு தெரியாது. ஸோ தட்ஸ் வை இண்டிவிஜுவலி ஐடென்டிஃபை. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் இண்டிவிஜுவலி ஐடென்டிஃபை we need IP address separate one. ஸோ when you connected internet, நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கு. The IP address is indicated in 4 values. இப்போ ஸோ another one is IP addressக்கு என்ன வேல்யூஸ் இருக்கு. இப்போ ஃபோன் நம்பர்ஸ் எப்படி இருக்கு உங்களை? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹேவ் 10 numbers, not 77 like that. ஸோ உங்களுக்கு 10 numbers இருந்தால் தான் இட் இஸ் அ வேலிட் ஃபோன் நம்பர். உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ 9 numbers இருந்தால் இட் இஸ் நாட் அ ஃபோன் நம்பர். இது ஒரு ராங் நம்பர், இதில் ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு. ஸோ சேம் திங் இங்கே ஐபி அட்ரஸுக்கு ப்ரோட்டோகால் அட்ரஸ் இருக்குன்னா அதுக்கும் இப்படித்தான் சில மெத்தட் இருக்கு. அப்படி இல்லையேண்டா இட் இஸ் நாட் அ ஐபி அட்ரஸ். ஸோ அதே மாதிரி சேம் திங் இங்கே எப்படி இண்டிகேட் பண்ணப்படும் என்றால் 0ல இருந்து 255 வரைக்கும் இருக்கு இந்த ஐபி அட்ரஸ். ஸோ அப்படி இருந்தா தென் இட் இஸ் அ ஐபி அட்ரஸ். அதர்வைஸ் சம்திங் ராங், இட் இஸ் ராங். ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் dotted decimal notation. இதை நாங்கள் சொல்லலாம் dotted decimal notation. நீங்க பாருங்க டாட் வச்சு இப்படி தான் வரும் உங்களுக்கு ஐபி அட்ரஸ் 172. இங்கே பாருங்க 0ல இருந்து 255 வரைக்கும் தான் இருக்கு. ஸோ அதுக்குள்ள தான் இருக்கு 172, 192, 192 அப்படி தான் இருக்குது. 172.64.85.42. இது நாங்கள் பைனரியில் படிச்சிருப்போம். பைனரி கோடு அதுகளில் நீங்கள் படிக்கும்போது நீங்கள் இந்த ஐபி அட்ரஸுக்குன்னு சொல்லி ஐபி அட்ரஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. அப்படி இல்லைன்னா நாங்கள் நெக்ஸ்ட் ரிவிஷனில் பார்க்கோம். ஸோ இதை சொல்கிறது எக்ஸாம்பிள். இது ஒரு ஐபி அட்ரஸ், இதுவும் ஒரு ஐபி அட்ரஸ். இங்கே பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருங்க. இப்போ கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் ஐபி அட்ரஸ் வேறு உங்களோட கம்ப்யூட்டர் நெட் கனெக்ட் உடனேயே உங்களோட கம்ப்யூட்டர் இப்படி வந்துச்சுன்னா எந்த நம்பரில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு 192.163.2.10. திஸ் இஸ் ஐபி அட்ரஸ். ஸோ இதை வச்சு நாங்கள் எந்த கம்ப்யூட்டர் எந்த கம்பெனியோ எந்த கம்ப்யூட்டரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இந்த படம் வந்து இப்போ இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஐஎஸ்பி மீன் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு நிறுவனம் எஸ்எல்டியா, டயலாகா, மொபிட்டலா, ஹச் ஏர்டெல்லாம் உங்களுக்கு சர்வீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களோட சர்வரில் நம்பர்ஸ் இருக்கு. அவங்களோட நெட்டை யூஸ் பண்ணுறவங்க எத்தனை பேரோ ஸோ அவங்களோட சர்வீஸ் அட்ரஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ சம்பன்ஸ் ஹூ ஆர் ப்ரொவைடிங் இன்டர்நெட் தென் வி கால் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்எல்டி, டயலாக், ஹச் ஏர்டெல். ஸோ யூ கேன் கெட் இட் ஃப்ரம் த இன்டர்நெட் ஃப்ரம் திஸ். ஸோ தே ஹாவ் அ பர்டிகுலர் நம்பர். Then after then you get it from them and you connected your computer. Then your computer are connected with this IP address. அப்போ உங்களோட கம்ப்யூட்டர் அவங்களோட கனெக்ட் பண்ணணும் இந்த ஐபி அட்ரஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. பார்த்தீங்களா இந்த கம்ப்யூட்டர் இதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த ஐபி அட்ரஸ். அப்போ ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட், we can easily find out this is connected this number. So that's the address, that is IP address. Okay,
Using if address IP address to identify computer. So you can change it. This is mean IP. Using IP address to identify computer internet. So நாங்க எதுக்கு IP address யூஸ் பண்றோம்? இன்டர்நெட்ல கம்ப்யூட்டர் எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கிறது. Okay. IP address are given by an internet service provider, as I mentioned earlier. So ISP means internet service provider. Who is internet service provider? Maybe your local companies, maybe SLT, Dialog, HOIT. So these companies are given the IP address. நான் சொன்ன முதல்ல இவங்க தான் IP address கொடுப்பாங்க. An internet service provider is a company. It provides internet and electronic mail facilities. Company charge the record base. So internet என்ன செய்யும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி facilities கொடுக்கும். அதுக்குரிய charges அவங்க ஹையர் பண்ணுவாங்க. நம்ம charges இருக்காலே இன்டர்நெட்டுக்கு உங்களுக்கு charges இருக்கு. வேணா monthly charges, daily charges and they will charge for you. Okay. Now I hope we have to go quickly when it is helpful to you. So this is revision. So now I hope you all understood about IP address. Now we will move to the domain name. What is domain? I already mentioned. What is domain name? I already mentioned to you. What is IP address? Sorry, domain name. So for example, easily you can for your phone number. So you saved lot of phone number in your mobile, but you can't remember it. Very difficult. You maybe have a 500, 400 mobile name, but you can't easily tell particular number match to particular one. So that's why we saved the particular name as a name. We have a name. We fixing some name. But Ravi some name. Have a name, and in that name you are saving with number. So அதனால எங்களுக்கு நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்கிறது எங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சிருக்க முடியாது. ஸோ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம், நேமை போட்டு சேவ் பண்ணோம். அந்த நேம் தான் டொமைன் நேம்னு சொல்லலாம். வை வி ஆர் சேவிங் வித் த டொமைன் நேம்? ஃபார் யுவர் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபிகேஷன். இப்போ இங்கே பாருங்க, அதே மாதிரி இங்கே வெப்சைட்லையும் டொமைன் நேம் இல்லைன்னா யூ கேன் டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் விச் இஸ் ரிலேட்டட் டு தேம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்க, let us consider the domain name education publication government. It's a uniform resource located given above. Here government represents the government. So இங்க பாருங்க, education publication ல வந்து education publication எதை குறிக்குது? education publication குறிக்கும். government என்றது என்னது? GOV என்றது government குறிக்கும். .lk என்றது ஸ்ரீலங்கால இருக்கிற நிறுவனத்தை குறிக்குது. So these LK என்றது என்ன செய்யும்? ஸ்ரீலங்கான்றதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணு. இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக விளங்கி இருக்கும், இது இதைத்தான் சொல்லுதுண்டு. அதே மாதிரி தான் நாங்கள் ஃபோன் நம்பருக்கு கீழே நாங்கள் ரவின்னு வச்சிருந்தோம்னா அப்போ இந்த நம்பர் யாருக்குரியது? ரவிக்குரியது. The same thing here, this means .lk means Sri Lanka. It is representing Sri Lanka. GOV representing government. Now you understood, I got. See, thus LK domain which comes after government domain name, higher domain name. Domain name gives identifier like this to all the website which is in the internet. So what is doing domain is helping us to find out the particular website. Here the example you can easily identify. Domain, this is meaning. .com means commercial. That means already we mentioned www worldwideweb.com. So that is connected, then you can easily, and it's a worldwide usage. .com, commercial. Organization. ORG means non-profitable organization. That means it's an organization. Non-profitable organization we call as ORG. For example, education, health institute, medical, government offices are come under the ORG. Government, that is public. That is public. Education, EDU means education. You can easily identify. EDU means education. It is related to the education department. Net, web. So it is related to the website. This is the explanation about domain name. Now I hope you all understand what is the domain name. Domain name to easily identify the URL. Otherwise very difficult. So you can't remember all the phone number. So that's why we saved our phone number with a particular name. That means it is helping to identify easily. Okay, I hope you all understood domain. What is domain name? See, there's another example. Domain meaning. IN means India. I already mentioned. AU means Australia. JP means Japan. UK means United Kingdom.
So US means United. So when you get a email from this particular one website, then you can easily identify it is related to that particular. So for example, IN means this mail come from this website are related to India. So when you get any website or ID from email from UK, then you easily identify it is related to United Kingdom. So easily we can identify. That is helping from the domain name. So these are the helps we are getting from URL. Okay. Now another example, URL, domain name, top level main. So top level is you can easily identify www HTTP hypertext transfer protocol, World Wide Web. This is protocol path, it's World Wide Web, Google. That is domain name. .com means commercial. See, google.com is a domain name. So this is commercial. And education pub. This is education pub is a domain name. LK is a top level Sri Lanka. And National Institute of Education. So this is domain name nie.lk. LK means is a high top level one. So unicode.org. So this is unicode.org is a domain name. org organization. So it is easy. You can easily understand. So if you understood, then you can easily answer the question. So you will get a good mark. Okay. Now we will move to the another one. So we are moving to another one. How the internet work? How the internet work? Now we will see how the internet is working. So we all discussed about what is internet, what is domain name, what is URL. These are things we discussed. Now we are a little bit going to that internet, how it's working. So how the internet is working? Here humans being different from computers. You all know humans being different from computers means, so we are different from computer. Computers are machine, that is device. Human are human beings. We are living things. So that's why we are different from computer. Have difficulty to retaining lots of similar numbers in mind. So now already mentioned, we can't have lot of things, everything in your mind. Numbers, that means similar numbers we can't have in a very difficult. Working with name is much easier for them and case less errors. So as I mentioned, so you maybe have 500 mobile numbers in your mobile phone, but very difficult to save in your mind. So that's why easily we can save the particular number in the particular name. So that means, so we can easily remind them. So for example, one number saved in one name. So Ravi have a different number, Raj have a different number, Kumar have a different number. Then we can easily identify Ravi, Raj, Kumar. But number very difficult. Okay, that's a point they are telling. So that another one, it is helping to minimize the error. Sometimes they ask, so if anyone now tell the numbers, be very difficult to we forget, very difficult to find out. But when you ask the name, you can easily this is he, this is Ravi, this is Raj, this is Kumar. You can easily say. But when you ask the number, very difficult. Very difficult to keep it in the mind. So that's why we rarely see the numbers as you are on the internet. So that's the reason we are not having the numbers in the system. We just have a name, domain name. So easily it will help to easily find out on the internet. When URL is entered to the web browser to view a website, the request must first be translated from the readable written address into an IP address, and that can be routed. So nalla kavaninga. So you have to watch clearly. So when you URL entered, நீங்க இதெல்லாம் உங்களோட browserல Google Chrome browserல போய் நீங்க டைப் பண்ணும்போது, when URL entered, URL வந்த உடனேயே browser view the website, request must be first translated the readable written address. So immediately உங்களுக்கு ரீட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. இப்போ நீங்க அதுக்கு கொடுக்கிறதுக்கு எல்லாம் நம்பர் வந்தா எப்படி இருக்கும்?
கஷ்டமாக இருக்கும். என்ன 011122 இப்படி ரீட் பண்ணால் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அங்கே என்ன வருது, ரீடபிள் அட்ரஸ் வருது. ஸோ டொமைன் நேமோட ஈஸியாக வரபடியா தென் ஐபி அட்ரஸ் தட் கேன் பி ரூட்டட். அப்போ உங்களுக்கு அது ஈஸியாக போக மாட்டேது. திஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் டன் பை டொமைன் நேம் சிஸ்டம். இது எப்படி நடக்குது, ஹவு இட்ஸ் டிரான்ஸ்லேட்டிங்? The DNS systems are helping to domain name server, domain name system, helping to identify that easily readable address. It is changing to easy to readable address. If a request made to connect certain website, for example www.yahoo.com, the request first sent to the DNS. So உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் விளங்க பாருங்க. நீங்கள் www.yahoo.com கூட ப்ரௌசரில் அடிக்கிறீங்க, உடனே என்ன செய்யும், டிஎன்எஸ்க்கு போகும், டிஎன்எஸோட சர்வருக்கு போகும் அண்ட் டிரான்ஸ்லேட் டு த கரெக்ட் ஐபி அட்ரஸ். இமீடியட்டாக என்ன செய்யும், yahoo.com-க்கு கொண்டு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்குமா இல்லை, இப்போ ரவிக்கு ஒரு ஃபோன் நம்பர் இருக்குது, இப்போ குமாருக்கு கொண்டு ஒரு வீட்டு அட்ரஸ் இருக்குது. அப்போ உங்களுக்கு ஒரு அட்ரஸ் இருக்கு, உடனே அந்த அட்ரஸுக்கு போகும். என்ன செய்யும், டிஎன்எஸ் சர்வர் டிரான்ஸ்லேட் டு த கரெக்ட் ஐபி அட்ரஸ், அங்கே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அந்த அட்ரஸ் என்னவா இருக்கும், இதுவாக இருக்கும். ஆனால் எங்களுக்கு என்னன்னு காட்டும், yahoo.com காட்டும். The actual connection to the website is done with IP address. இப்போ இதுதான் ஆக்சுவலாக நடக்குது. இப்போ நீங்கள் yahoo.com கொடுத்தீங்கன்னா இந்த yahoo.com-க்குரிய ஐபி அட்ரஸ் இதுதான். இது பேக்ரவுண்டில் இருக்கும், எங்களுக்கு தெரியாது. கம்ப்யூட்டருக்கு இது இதைத்தான் விளங்கும். கம்ப்யூட்டருக்கு யாஹூன்றது தெரியாது. நாங்கள் யாஹூக்கு இந்த நம்பர் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். இப்போ ஃபோன் நம்பரில் நாங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கோமா இல்லையா? நீங்கள் பாருங்கள், நேமை சர்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த நேமை அடித்த உடனே நேம் தான் போகும். நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நேம் தான் போகுதா? இல்லை, அந்த நேமுக்கு பின்னாடி ஒரு நம்பர் இருக்குது. நாட் 77 நாட் 21 நம்பர் இருக்கபடியா அது அப்படியே போகுது, உங்களுக்கு தெரியா? அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் the same thing. When you dial a phone in your dial a number from your phone, so there is a name is showing in front of the mobile phone. You may be think this is the number. No, it is the name, but it's connected to the number. Same thing when you type yahoo.com, the computer connected with this number. Computer knows only this IP address. So it's already registered. So when you type Yahoo, the computer think, you are connected to, you are searching to Yahoo. So that's why it is showing. Immediately it's come in front of your computer. Okay, now I hope you all understand. This is the how internet is working. This how internet is working. Okay, now let's move to the another one. I hope you all understood. For example, there's a lot of examples available. See, there is a example how we are using URL. User open browser enters URL. So first step by step they are saying. This is OS. So we'll see. So in your computer you just open your browser. So Google Chrome, Internet Explorer, lot of browser available. What you have. So most of people maybe use Google. So you just open your Google. That is called browser and enters the URL. Now you type your URL second. Resolver. So that means www.edupub.com LK. So amazon.com. When you type that one, third step is going to the browser now has a IP. So what is the IP for that? So they have a different IP for the Amazon. They have a different IP for the different IP particular domain name. So there is a IP address. Now second, browser send. So now browser send. See, now the browser send HTTP. Now the browser send HTTP get command to web server. So நீங்க டைப் பண்ண உடனேயே so இந்த IP address identification செஞ்சு இமிடியேட்டா browserக்கு அனுப்பும். இது எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடி இந்த IP address. So when you type this one, immediately it is sent to the browser. So now the IP browser sent to the another one server to find out the particular IP address. So after that is the fifth one, web server returns HTML data system. So now it's returning. Third one, web browser renders HTML web page. So they have a
HTML code. So they are searching that one. After that, you can see the web page. So www.yahoo.com, immediately it's open. www.amazon.com. So it's searching the particular name under the behind the particular domain, IP address. So for example, the particular IP address are related to the particular domain name. So when you type a domain name, it's searching the IP address. When it connected to the web server, then it's come to the in your front monitor. So this is how internet is working. So now we will see some other examples also. The internet which does not process any owner. The internet does not process any owner. It's controlled by protocol. So internet, there is no owner for internet. So ISP means they are the provider. But internet, there is no owner, but it controlled by protocol. So there is no owner for internet. It is controlled by IP address protocol. So that's the number. Protocol can be seen on a system, low operator in computer network. So this is another example. HTTP means hypertext transfer protocol. You have to memorize it. Sometimes they may be ask a question for the stand. You have to elaborate it. What is the meaning of HTTP? So HTTP means hypertext transfer protocol. So another one, TCP IP. TCP means transmission control protocol or internet protocol. So that means you are connected different computer to internet. You are sharing information from one computer to one computer. That means we need an IP address to transfer from one number to another number. So that is called TCP. FTP, file transfer. So when you transfer a file, that is also having different address. So file transfer protocol. That one also have an address. Then only it transfer a particular person. FTP means file transfer protocol. SMTP means small mail transfer protocol. That means, so your mail, when you transfer a symbol mail transfer protocol. So when you send a mail to another person, or when you send the documents with the use of mail, so particular person, that is symbol mail transfer protocol. So that one also have a protocol number. Another one, ICMP. So that means Internet Control Message Protocol. That means where there are errors. So it is control. If there is error, immediately you will get a message. This mail address is wrong. You maybe have experience. When you send any particular thing, if the particular email address are wrong, then you will get a back. You will get it back information. It is error. That there is error. Then particular, that means controlling the message. If it is error, the IP address immediately responds to you, it is error. The inform you it is error. So these are the help. These are the very important one for the URL, how it's working. There's a lot of different usages are available. Now almost you all understood, I hope. Okay, now we will move to the another one. So I hope you all understood all these things. So what are things we studied? What is URL? How internet is working? And what is the domain name? And explanation of every URL IP address. Okay, we'll finish up to now. So we will close the session from now today this until this. We will. So this is small review. That's why I'm going quickly now. Review another warm up point. Another class like இன்னொரு chapter உங்களை நான் meet பண்ணேன். Okay guys, so get ready for your exam. Always study very well. Okay, thank you guys. We will meet in the next. நாங்கள் மீண்டும் இன்னொரு class சந்திப்போம். Thank you.